Ну хорошо. Здравствуйте. Если плохо меня слышно, может быть, там кто-нибудь может сделать погромче. Да. Хорошо. Да, прекрасно. Значит, ну, я работаю в компании Postgres Professional. Мы вот взяли на себя такую тяжелую миссию по просвещению в области Postgres, по крайней мере, в нашей стране. Вот. И недавно, как известно, в Москве была конференция PostgreSQL Russia. Она закончилась на прошлой неделе. И на нашу конференцию приехал Брюс Момжан. Брюс Момжан – это известнейший в мире Postgres человек. Это один из авторов самого Postgres, в общем, из основных. Это один из создателей глобальной группы разработчиков Postgres, известный популяризатор, один из лучших лекторов в мире по Postgres. И основная работа Брюса заключается в том, что он разъезжает по всему миру и делает такие вот лекции людям. И в нашей стране он тоже решил попутешествовать, поскольку у него было свободное время после конференции в Москве. И вот он решил заехать в 3 города, которые ему больше всего понравились в России. Это Ростов, Екатеринбург и ваш прекрасный город. Вот. Значит, надо сказать, что в Новосибирске Брюс, ну он сам, наверное, расскажет, он ездил в ледовом городке с горок сегодня. Он делал это первый раз в жизни. Вот, и ему понравилось. Я думаю, он об этом скажет, сам еще по-английски. Вот, короче говоря, Брюсу очень здесь нравится, он с огромным удовольствием обо всем рассказывает. Поэтому сейчас я дам ему слово, он будет говорить. Имейте в виду, что книжечки все там взяли, кто мог уже, да? У нас еще есть призы за лучшие вопросы. Вот. Призы небольшие, но памятные. Вот. И они пригодятся вам, когда вы полетите в Москву на конференцию PostgreSQL Russia в следующем году. Вот. Ну, а тем, кто не захочет туда лететь, для тех мы постараемся сделать PostgreSQL в Сибирь, здесь, вот тоже в Новосибирске. Когда? В ноябре, да? Скорее всего, в ноябре. Вот. Так что спасибо, что все пришли. Брюс, прошу вас. Привет. It's wonderful to be in Novosibirsk. And Ivan has told you the fun time we have had with the... you told him about the train station too, I guess. Oh, well, I went to the train station. I saw the train. I saw the train to Omsk leaving. And it was very exciting, very big train. And then we did the ice hill, which was super exciting. I'm sorry I've only been here for a day, but I have had a very, very good time. And it's a pleasure to be speaking with you. I am from the United States, but I have spent the last 9 days in Russia, and I'm looking forward to coming. I usually come a couple times a year to speak to groups, to encourage many of our Russian developers, and also to thank our Russian developers for the creativity and the energy that they supply to the Postgres community. When I started with Postgres 22 years ago, there was a gentleman in Krasnoyarsk, which is not far from here, relatively in Russian terms, and he always helped me when I got stuck on a problem. And we've had Russian developers involved with the project for 20 years. They have provided some incredibly creative and unique solutions. And part of the success of Postgres is because we have had so many dedicated Russian developers. So again, wonderful to be here. We're thinking of having more events in this area, so please stay tuned. It's my opportunity today to talk to you about the features that were released in Postgres 10. And I've also have a list of features that we expect to have in Postgres 11. So Postgres 10 was released in September of 2017, and Postgres 11 will likely be released in September of this year. So it's exciting to be part of a project that is releasing so quickly. We have major releases pretty much every year, and it's brand new technology. You're getting amazing features in 1 year. So I'm going to be talking about what we've done in 1 year, and people are very impressed at how much we can get done. Part of it is the Russian developers, part of it is developers in other countries.
that work hard on our open source project. And part of it is because we have a very pleasant, Postgres is a very fun place to spend your time. We have a lot of very smart people, a lot of very interesting problems to solve, and fortunately we're able to attract many developers to work. I actually work for a company called Enterprise DB. Ivan works for Postgres Professional, and of course we have companies in Europe, Japan, Brazil, Australia, pretty much every region except for Africa, that area we're still struggling with. But let me tell you the top 10 things that I consider important in Postgres 10, and then I'm going to talk about what is coming in Postgres 11. I will take a break to take questions, so be ready if you have any. The first thing, which has been several years in development, is logical replication. For those of you who aren't familiar, replication allows you to make a copy of a database so that if the first database fails, the second copy is always available. We've had binary replication for many years, and binary replication is very easy to set up. But the one downside of binary replication is that it makes a copy of the entire cluster. Every table, every index, every database is identical on the master and the slave. So they're identical with the primary. What logical replication allows us to do is be selective. It allows us to identify specific tables that we want replicated and not replicate other things. I'll explain why that's important, but let me first show you how it works. Over here on the left, we have a version of Postgres running on that TCP port number, 5432. And to enable logic replication, we can use the alter system command, and we can set our wall level to logical. Okay? That command has been available for a while, but this is a new feature for Postgres 10. So we're going to restart the server, and then we're going to connect to that database. We're going to create a table called test. We're going to insert a value of 1. These are trivial. This is nothing, right? This is something very normal. It's the last line that's new. We have a new command in Postgres 10 called create publication. And when you issue that command, you basically publish a name which represents, in this case, a table. Why is that important? Because on another server, you can create an identical table with the identical structure, and use another new command called create subscription. And create subscription will reference the name of the publication, here in red, and it will explain how to connect, in this case, port 5432. So we have a new command, create publication, and we have a new command, create subscription. Very, very easy to set up. Once it's been set up, replication between those two machines is synchronized for just that one table. If we take a look at the second table, you'll notice that it has the 1 that I inserted over here already. Okay? And if I insert a 2 on the primary server, you can see a 2 automatically shows up on the second server. And that is exactly what replication does. Obviously, you can do more than that, but that's the simple example. So the real question is, why is this important? Well, as I've said before, it gives us table-level granularity. That means that instead of copying the entire cluster, you're just replicating a single table. Why is that useful? Well, one advantage is that you can have multiple clusters replicating a single table to one machine. Suppose you have a reporting machine and you have many offices. You could have each office replicate its sales table or order table to a central server.
You have 12 offices, you have 12 copies of the table on one machine, and then you can run all your reports on that one machine centrally. And that's very hard to do with binary replication because there's no way of mixing multiple offices together. Another advantage is that you can have a single table that is copied out to multiple tables. We'll call this broadcasting. So in this case, I may have a product table. And if I do replication properly, every time I add a product, that new product will be replicated automatically to each of my offices, right? So the first example had 12 offices all copying their data to a central machine. Now I have a central machine sending its product table out to multiple offices without any user intervention. This also makes major upgrades easier. You can do upgrades with this, major upgrades. And you can create local objects like local indexes, local tables. You aren't set in a rigid requirement that the two clusters be identical. We did spend a lot of time on this. It took about 3 years to get it done. But I think if you look at the user interface, it's very simple. It's very powerful. And I think it's one example of how Postgres can sort of allow you to do some very sophisticated data models that weren't possible before without this feature. Does anybody have a question about this before we go to the next item? Oh, yes, please. The gentleman in purple. Yes, the purple sweater. Yes, thank you. I'm sorry, I knew this was going to be a little difficult. Так, кто поднимите еще раз руку? And can we use it for multi-master replication, or it's not possible? That's a great question. It can be used from it can be part of multi-master replication, and I'll answer it. I'll answer it two ways. The way I think it can be used easiest for multi-master replication is for you to take your data and split it into pieces. So, for example, if you have an office in London and an office in Paris, you could have the London customers in a London customer table and the Paris customers in a Paris customer table, and then you could replicate London to Paris and Paris to London. So you'd still have all of your customers in both locations, but you'd only be able to modify the London customers in London, and you'd only be able to modify the Paris customers in Paris. Okay? The reason that's simple is because you're clearly defining where changes can happen. If you use inheritance, you could create a parent table called customer, and then you could have one child for London and one child for Paris. You could have a dozen of these if you wish. I think that's a very simple way you could query. If you do a select on the customer table, you see all your rows, but you can only modify one of the local copy of those customers. A more sophisticated example would be to have all your customers together and somehow allow two people to change at the same time. That's a much more complicated problem. And the reason it's more complicated is that potentially somebody could modify the same row at the same time, and then you're going to have a conflict. So if you wish to do that, you have to specify some type of conflict resolution system. And there are a number of solutions using logical replication that have multi-master as a feature. Enterprise DB has one. I believe Postgres Professional has one. I think Second Quadrant has one. So there's a number of companies that have commercial solutions that do multi-master in that way. But the problem has always been the problem of locking, the problem of concurrent updates that can lead to incorrect or lost data if two people modify the row at the same time. So I think eventually we might enhance this to do what you're asking, multi-master, but it's very complicated, and I think it's a couple of years away in the community. But again, there are companies that have products that do this.
Currently we use BDR replication, and as I know, it's an open source solution, and there are some version like commercial version, which as I know is a part of Postgres, or no? So you're asking for the BDR project? Yes, bidirectional replication. Yeah, so there is a project from Second Quadrant called BDR. I am not clear whether it's, I think it's open source, but I've heard it's very hard to use. So I don't know. You can use it, but I don't know enough about it, whether it's recommended. It's really not part of our project. It's an open source project that's developed by a company, and you'd have to ask that company kind of how to use it. Yeah. Just to give you a larger outlook on multi-master, we've found that the main advantage to multi-master is data distribution. So if you have customers in Asia, well, actually we're in Asia, but anyway, it's kind of a bad example. So if you have customers in Latin America, in Brazil, you may not want to have those customers getting their data from here and then sending it all the way back again. So multi-master is really good if you're trying to get your data close to your customers. I think that's, everyone pretty much in the Postgres project agrees that is the major advantage to multi-master replication. It's really not a good solution for high availability. It's not a good solution for scaling, because effectively high availability is better done with streaming replication, and scaling is better done with sharding or something like that, or read-only standbys. Doing multi-master replication brings a lot of problems, and it doesn't solve much except for getting the data close to your customer. Great, thank you. I just thought I'd add that. I saw another question back there. Did I answer it maybe? Okay, thank you. I'm sorry about the microphone difficulty, and I know we're kind of packed in here. And my first question was about multi-mastering. So I got that one. Okay. Okay, I forget words. My second question is what happened when we subscribe, we public data for 1,000 machines, and on 500 machines it stops. No, net lag or something like that. Okay, so the question is, what would happen if one of those machines stopped sending data? Not all subscribers get the newest data, and subscribe the system in inconsistent state. Okay, so that's also great. This is why I come to Novosibirsk. These are great questions, right? So, you know, honestly, I don't start sweating when I'm speaking, except when I'm in Russia, right? Because the questions are going to be, like really meaty questions. So in your case, are you broadcasting one table to many machines, or are you sending the data from many machines to one machine? It's broadcasting. Broadcast, thank you. So you're sending your data from one machine to multiple machines. If some of the machines don't respond, we're going to retain the write-ahead log files until that machine comes back. So your archive directory is going to retain those files until it basically can send them. So that's basically how it works. There is an archive command, and you can tell the system to catch up. When it comes back, it'll try reading the write-ahead logs, and it'll replay everything that it missed. Okay? During that period, you're correct. There is no system in Postgres that's going to consistently make sure all of the machines have updates at all times. You really have to have some kind of monitoring tool which is going to tell you when a delay happens so that administrators can get involved in fixing it. That's really more of a administrative tooling problem. It's not something so much for Postgres.
You could, if you wished, use two-phase commit and commit these. Use synchronous replication. There is a synchronous replication command, and it will not commit the transaction until all of the machines have replied. So you could say synchronous commit names and give the names of the machines, the 12 machines, and then when you do the commit, it will not return that commit until all of the machines have the data. So that would be a way of doing it. Yeah. Great. Thank you. Okay, thank you. Great. And there's a question over here. No, we're good. Okay. So thank you very much. Great. So let's look at item number 2. Item number 2 is something I've been asking for a long time. Many of you have used Postgres partitioning, perhaps for several years. But my impression is that the requirement before Postgres 10 to do partitioning was very ugly. You had to create child tables, you had to create check constraints, you had to create a trigger to route the row into the proper child. And this was a lot of work for administrators. So in Postgres 10, we now have, thanks to some people in Japan, I think, and Enterprise DB, a partitioning syntax. And the partitioning syntax makes the job of administrators much easier. So now you can basically say create table, and you can specify that table as partitioned. And then you can create the child tables. In this case, I'm creating a negatives table, and I'm creating a positives table. The way the bounds work is this is inclusive, so it includes unbounded, and this is exclusive, so it doesn't include 0. This is 0. Now, obviously, 0 is not positive or negative, but we decided to just put it with the positives for whatever reason, okay? And once you do this, Postgres automatically creates the parent table, the child table, the check constraint, and it automatically routes the rows to the proper child. Okay? So again, for administrators, solves a lot of problems. So if I now look at my parent table, you can see it tells me right away that I've got 2 child tables. That's good, right? And if I look at my child table, it tells me the bounds of that. And if I look at my positives other child table, it tells me the bounds of that. Okay? So if I now insert some positive and negative numbers into my tables, okay, you'll notice that the parent table actually shows the positive and negative numbers, okay? But the negatives actually appear in the negatives table, and the positives automatically appear in the positives table, right? That's great. So in Postgres 10, we now have syntax that creates the child tables, and we have syntax that routes the rows into the right child. However, as with many Postgres features, there's some things we haven't done yet. Now, the good news is that many of these features are coming in Postgres 11. So, for example, there's no hash partitioning. That will be done in Postgres 11. If you insert a child that doesn't have a value that doesn't have a child that matches it, right now we throw an error. If you update a row in Postgres 10 and you update the partition key so it should be in another partition, you get an error. That's fixed in Postgres 10. Faster pruning of tables. So if you have thousands of tables, we should be able to filter those very efficiently. That coming in a later release. Executor stage partitioning. This allows you to do partition filtering for non-constants. If you do a join, or if you do a prepared query, we should be able to filter more efficiently. That is done in Postgres 11. And also parallel processing of the partitions is something we also need to do. So although this is good in Postgres 10,
it still needs more work. But there's some very good reasons to be excited about it. And I'll also, when I talk about item 10, there are some capabilities related to sharding, which this makes much easier now that you have a syntax. Any questions about this? Oh, okay, great. What you can say about indexing of partitioning table? Okay, so that's a great question, of course. I'm in Russia. So the traditionally in Postgres 10, you have to have an index on each individual table. Okay. In Postgres 11, we're working on an index that can span multiple table partitions. And that's what everyone has been waiting for. Okay. So again, another thing we have not done is to improve indexing. You have to place an index on every child individually. But in Postgres 11, we're working on allowing an index that could cover all of the partitions as in one index. And we hope that's going to be done. Thank you. Great. Great. Thank you. Yeah, every flaw that we have not done, people know somehow. Somebody's told them. Okay. Number 3, this has been an embarrassment for me. We originally had hash indexes from when the code was written at the University of California at Berkeley, and they were never crash safe. They were never replicated, and fortunately that is fixed in Postgres 10. Probably 2 years ago, I added a warning, so every time you created a hash index, you got a warning. And I think that warning was enough to force people to fix it. So I guess the warning got people fixing it. It is faster for splits. It does faster lookups, better growth, and better cleanup. So if you've never used hash indexes before, you might want to try them in Postgres 10. Questions? Okay. That's kind of a simple one. Number 4 is also very simple. As you may know, Postgres uses the operating system localization libraries, collation libraries. Always has. So on Linux, it uses glibc. On Windows, it uses the native Windows collation. However, we have had a number of users who say that when they do a minor upgrade, if the collation changes in the minor upgrade, Postgres indexes break. They can't find rows. They see duplicates. Bad things happen when you change the collation of an index. So, new feature in Postgres 10, you can now use a library called ICU, a very popular library. And that library gives us the ability to detect when a collation changes and to inform the administrator that they need to reindex. So this should avoid a problem that some people have had. This might have been first discovered in Russia. I remember somebody from Russia saying, hey, my index don't work, and it took us a while to figure out what had happened, and then it was a couple years ago, but now we have a good solution for that. Number 5, this one always confuses me, but effectively, I mentioned before that we have the ability to do synchronous replication. And synchronous replication means that we are not going to continue, we are not going to record a commit until the data has appeared and been processed by some servers reading some of our replication servers. Okay? In Postgres, prior to 10, you really could only specify the first few replication servers. Like if you did this, then it would always synchronously write to the first one, and it would wait for the first one to finish. Doesn't matter if the second one was available, we always waited for the first one. Or if you had 2 numbers, we would always wait for the first 2 that appeared in the list. It's kind of stupid. So in Postgres 10, we have the new capability called any, and you can now say any one. So either of these can acknowledge the write, and then we're going to continue.
So for those people who are doing synchronous replication, which was the gentleman in the back that talked about the ability to send a product to multiple sites and wanted to wait and make sure all the sites got the data before he committed, this you would actually use synchronous standby names, and you could say, I'm happy if half of my stores have it. Like, well, you could, I don't know why you do that, but you could say, as long as half of my stores have it or 3/4 of my stores have the new product, then I'm gonna allow that to commit. Okay, so it's called quorum commit, and it was very hard to do for some reason. But we have many requests for it. Questions? Yeah, I mean, this is pretty vanilla. Okay. Number 6. This is the big one, I think. This one and the next one are my favorites. Well, 10's a favorite too, so maybe not. But as you may know, in Postgres 9.6, we started implementing parallelism in Postgres. Parallelism is particularly important if you're trying to do data warehouse workloads. Many people like to do data warehouse processing on the same server where they do their transactional processing. In the old days, you'd have a transactional database and you'd have a data warehouse database. But these days, people don't like that anymore. It's too much work to copy your transactional data to a data warehouse every night. So they want to do data warehouse work on Postgres. And we've been making some major improvements here for the past couple of years. Again, we did add parallelism in 9.6. And we continue to add things like parallel merge joins, bitmap index scans, and bitmap heap scans to, again, enable data warehouse workloads to be better. Any questions? And again, Postgres 11 will have some more of this, so we're continuing to do better. How can I control limiting of parallelism? Okay, so we have several parameters in PostgreSQL that allow you to set the degree of parallelism that you do in the server. However, the big problem is that there is no global control of parallelism. So each session is independently defining how much parallelism it should have. And I think ultimately our project has to start looking at the idea of a global resource manager. A resource manager for parallelism, a resource manager for work mem, a resource manager for a whole bunch of resources. Because if your machine is very busy, and your CPUs are very busy, you may not want to use any parallelism, right? But if your machine is almost idle, you may want to do a lot of parallelism. And right now, the administrator has to control those numbers. It has to effectively, you have to effectively either do alter system, or each session has to decide how much parallelism it has. Degree of parallelism is set before transaction opens? Before the query, right. So you could literally set the parallelism, run the query, and then reset the parallelism if you wanted that level of control. Yeah. Thank you. But I do think we have to improve the global ability to set those resources. Because right now, if all the sessions ask for too much parallelism, you're overusing your CPUs, right? So I think that's a new challenge for us. As we get into more sophisticated workloads, it feels like we're doing this more. We need a resource manager that understands how busy the system is and adjusts auto vacuum and work mem and a bunch of other things. So thank you. Still work to do there. Yes, sir. If I understand, it works like Elasticsearch sharding searching. Each node search its own part of data and collect the manager collects all search results. Yes? Okay. That is I will talk about when we go to number 10.
the number 10 here, that I'm going to talk about that when we get there. So 3 more numbers, okay? And I'll answer that question. Thanks. Right now, the parallelism is happening on the same machine. So right now, when you're using this parallelism, it's happening on the same machine. I will talk, at item number 10, I'll talk about the ability to use multiple machines to break up the data. But exactly what's happening is each process on the same computer operates on a portion of the data. Yeah, we see exactly what you're saying. Okay. Oh, we have a question. I'm going to grab some tea here. If I set up degree of parallelism 100, where will be all of 100 processes, or only one can be processed? So when you control the parallelism, it's really related to how many processes you want to use. So if you say 100, we're literally going to start 100 processes, and hopefully you have 100 CPUs, right? And it's going to break up the data into pieces, and each of the 100 is going to process one of that. Yeah, 1/100th of that. Thank you. Okay. Number 7. This might appear to be very boring, but I actually think this is one of our biggest items. And the reason is because I've worked with Postgres for so long that I see complaints all the time. And as you may know, when we started with Postgres, 22 years ago, the optimizer was not very good. It was from a university, it was slow, it wasn't tuned at all. But after 22 years, we get really good at this. In fact, the Postgres optimizer is as good, probably, or better than most of the proprietary databases because we're able to fix it and improve it all the time. But one area that has continually caused bad optimization decisions are cases when you have 2 columns in the same query from the same table, and the columns are correlated. For example, if I say Moscow, Russia, if the city field is Moscow and the country is Russia, that's a very common location. But if I say Moscow, Finland, there's probably no Moscow, Finland. So that's a very rare case. All right, so Moscow, Russia, common. Moscow, Finland, not common. The problem with the Postgres optimizer is that before Postgres 10, optimization only occurred in a single column. So we knew how popular Moscow was. We knew how popular Russia was, or Finland, but we didn't know that Moscow, Russia was popular and Moscow, Finland wasn't, because we had no information on how the 2 columns were related. And this probably represented 90% of the poor optimization decisions made. And of course, with optimizations, new person, good. Yes. Is there ability to watch statistics and maybe customize it? So there is a system view called PG_statistics. And if you do a query on PG_statistics, you can actually see the statistics numbers for any column, or in this case, combination of columns. You can also set the sampling ratio. Right now, I think we collect the 100 most common values and a histogram of 100 buckets. But if you want a higher or lower number for those optimizations, you can increase the selectivity of the statistics there. You can also set certain altered column. You can actually set some of the statistics that way. I think the
dispersion you can set in alter statistics, and you can also set things like function statistics on how many rows it returns. So there is quite a bit of control that you can have to specify it if you want different statistics for different columns. And usually in the past, when people had problems, we would tell them, you know, to change the statistics in some way. So this is a very common kind of solution to that. Okay. Other questions? Okay, great. Okay. Number 8. This is a feature that, boy, I had my ear chewed off a lot of times from a lot of Russians on this one. For some reason, Russians love to monitor things. I don't know why, but I've always gotten this request, normally from different Russian groups that I've talked to. Although the other countries care about it, but there's a passion about this. And that is that when the system is slow, you want to understand why it's slow. And in Postgres 9.6, we added something called wait events, very similar to Oracle wait events. You're familiar with those. And what wait events do is in the system view called pgstat_activity, you can now see what type of activity Postgres is waiting on. So in 9.6, we added some wait events. In Postgres 10, we added more wait events. And these events are pretty useful. Things like reading and writing from the network. You can now see those wait events. Reads and writes to the file system. F-syncs to the file system. You can now see those wait events. And even replication delays you can see. Okay? So here's an example of a query using the wait events in Postgres 10. While I'm running this query, I'm running a benchmark. And if you take a look, you can see in black, these are the wait events that we had in Postgres 9.6. And in red, we have new wait events, which are available in Postgres 10. And again, these are really useful. People have found them very convenient to find out why Postgres is slow. The nice thing about this, and the reason I'm really proud of it, is it's always on. It's always available. It's zero overhead. It's just a great feature to have because you don't have to like turn it on when there's a problem. The wait events are always there. And it does not slow anything down, which is also very good. Any questions? Oh, I went right here. Suppose we have a very time-consuming query, and one question that I'm interested in is how to track progress of that query. Yes, we have gotten many requests for tracking progress of what stage it's in. We have not figured out yet how to do that. I think we have progress on vacuum and I think create index. So we're trying to get the utility commands and get some progress from those. And then eventually try and get progress on a select or whatever probably you're talking about. The reason it's very hard is because if you look at explain, Postgres is doing a whole bunch of things at once. It's doing joins and index lookups and filtering and so forth, and it's kind of hard to figure out how we would present that information to a user in a way that would help them. I guess ideally we just have like a percentage and we'd know, oh, I'm 20% done. But I don't know. I think it's still hard for us. Is the bottom line. I think we still need to think about that. But I agree, it would be very useful because other databases do it. I think I saw a question in the back there. Thank you. If you went back to the parallelism and set up and set up parallelism degree is too high, can I see in pgstat_activity that the problem of my slow query is too much degree? That's a great question. I believe you would not see it because if you use too much parallelism, what's going to happen is that you're going to have too many process slots,
and there's not going to be enough CPU available for those processes. That's usually what happens if you use too much parallelism. Unfortunately, Postgres won't show that to you. That's really something your operating system will show you. And I don't think we have a way right now of showing it. Wouldn't show up here, I don't think. Thank you. Good question. Very good. Okay, great. That's yes. Number 9. This is a real win, I think, for security. When we originally implemented password handling in 1997 or something, we added an ability called MD5, which I thought was good at the time. Yeah, it's 20 years ago, right? But in fact, MD5 is showing its age, been around for a while. And the bigger problem with using MD5 for passwords is that the salt that we use, the random number that we would send to the client, was only 4 bytes. So I'm not sure how many of you are statistics people, but if your random number is only 4 bytes, then you're probably going to repeat that number within 64,000 tries, which is pretty low. So we have a new authentication method called Scram. It uses SHA-256, and it uses, I think, a 16-byte, a very long salt that's probably never going to repeat. So if you've been using MD5 before, we recommend in Postgres 10 that you move over to Scram. Just to give you a hint, we are going to be implementing in Postgres 11 something called channel binding. I'm not sure how many of you are familiar with channel binding, but channel binding allows you to prevent a man in the middle from relaying your password packet. There's some trick there related to taking the TLS parameters and merging them, hashing them, adding them to the hash. So the secret between the two TLS ends is mixed with the password. And therefore only somebody on the other end who knows the password can set up a secure connection. And that's really exciting. In a way, it allows you to do security without the need for SSL certificates in some circumstances. So that's coming in 11, but again, Postgres 10, better, harder ability to replay packets, harder to reuse hash passwords, and of course brute force is harder. So I think this is a real win. Questions? Okay. And number 10, and the gentleman that alluded to this already, a couple of years ago, I was regularly getting questions about, okay, Postgres is great and it seems to do everything I need to do, but what if I become the next Yandex? Like, I'm going to be Yandex in 2 years and I'm not going to know what to do with all the money, and I need a database that would be able to handle 1 billion customers. And we're like, okay, relax a little bit. We got 2 years to solve the problem. And what people were really asking for is the ability to use Postgres across multiple machines. So there are certain workloads that you just can't put on a single machine. You have to spread them out. This is particularly true for very high write volume transactions, because the read volume, we can always use replication and have standbys that handle the read load. But write scaling is hard. And the only real good way of write scaling is effectively to take your data and split it up into pieces. Okay, and put a piece of your data on every machine. And then somehow when you run your query, something should know which machine has the data. And that's what's called sharding. Effectively in sharding, we have a coordinator in the center which receives the queries, and it automatically sends the query to the right server that has the matching customer or the matching part or the matching media file. Okay? The way we do that distribution is something called foreign data wrappers.
You might have heard of them before. They're used to connect one issue queries to another computer from your computer, so you can get data from another Postgres server and bring it back. You can take your data and push it to another server or another Oracle server if you wish, or any over 100 different foreign data wrappers, but we're talking about Postgres in this case. So what happens, the query comes in, and in 9.6 we can push joins and sorts down to these foreign servers. And in Postgres 10, we can now push aggregates. Why is that important? Well, if you want to add up all of your customers, how many customers do I have? You can issue the count command to the first server. It'll return the count for that shard. You can do the second on the second server and do the same thing on the third server, and then add those three counts together, and that's how many customers you have. So this is a good example, I think, of using Postgres for a very large data warehouse where you can now have multiple machines working together. Postgres Professional, NTT, Enterprise DB are all working on this problem. I think we still are another year away from having a really solid solution for sharding. But we're getting closer. Every year we're getting closer, and I think that multi-server Postgres for very large data requirements is something that's going to be very popular. So that's sort of a project. We've been working on it for a while. I know a number of other companies have as well. And I think it's going to be really nice. Questions? Well, I know I get a question on this one. Is it possible to use foreign data wrappers and partitioning? Yes. So that's actually why I was sort of holding the question till now. Really, the partitioning syntax gives us a very easy way of creating children that are not local to the machine, but are in fact foreign servers. In fact, you can even do that now. You could have one parent table, and you could have a child table. Some of them are local, some of them are foreign servers. There's a whole bunch of different ways you can configure Postgres, but the combination really of partitioning, foreign data wrappers, a global transaction manager, a global snapshot manager are really the pieces that really need to go together to make this a solid full solution. And I say every year we're getting 20% of the way or 25% of the way there. But right now you can absolutely use foreign data wrappers as child tables in partitioning, and Postgres will know when the table is local, and if the table is a foreign server, it'll query the foreign server. If it's an aggregate, it'll send the aggregate to the other machine. If it's a join or a sort, it'll send the sort or the join to the other machine. Thank you. Great. Other questions? Great. Okay. So there's a couple items. I'm sorry. I didn't see you. One question. If I use different tables from one foreign server in one query, does query will use same transaction ID? So that's what I was. That's absolutely a good question. That was the issue I was explaining here. That what we have now is probably good enough for data warehouse because we're not modifying the queries. We don't have the ability to sort of synchronously write across multiple servers yet. What you would really need is when you change data, let's suppose I'm changing data here and here, the first one and the last one, right? I would want some type of transaction manager so that I guarantee that the commits happen on both machines at the same time. And Postgres Professional is working on that, and we're hoping that'll be in Postgres 11 or Postgres 12. Okay. Another thing, we also need JSON strings. Kind of nice. Permissions on schemas for default, and some very interesting handling of routing of queries from libpq are really, really nice. Now, in terms of Postgres 11, I've already alluded to some of the things we're going to see.
Probably the biggest one is procedures. These are similar to functions, except that you can now commit individual transactions inside of a procedure. Because right now you can't, when you call a function, you can't start or commit transactions inside that function. You don't have any transaction control. With a procedure, you have transaction control, and you also have the ability to return multiple result sets, which is really cool. So that is a big item for Postgres 11. JIT compilation of the executor, that's a hard one to explain, but as you might know, when you run a query, it goes through 3 stages: the parser, the optimizer, and the executor. Most of the time of a query is spent in the executor. But because the executor is a state machine, it's calling functions all over the place in C, but it's bouncing around. Every time it processes a row, it's got to call this function. This call function calls the other one, and so forth. What's really nice about this item, and this was developed by somebody at Enterprise DB, is that you can take the plan that comes out of the optimizer and compile it to machine language using a just-in-time compiler, similar to the way Java is compiled down to machine instructions. And you can then run the executor as a just-in-time compiled object, greatly reducing the overhead of all of those function calls that happen in the executor. This is something that really benefits cases where you're processing like millions of rows. Being able to do this type of compilation is very interesting. I think it's going to take Postgres to a new level in terms of some of the workloads it can take on. Okay. Parallel query, we now have the ability to create indexes in parallel. That's good. You can now use multiple CPUs, for example, to sort the data you're creating the index for. And finally, partitioning. I remember I said there's a whole bunch of stuff that we don't have on the second slide or the second item I talked about. Almost all of these have now been done. So hash partitioning, we now support. Partition-wise joins. This allows you to join much more efficiently between partitions. Executor stage partitioning. Talked about that. Partition key updates. If you update a row that doesn't belong in the current partition, it'll move to the right partition. Nice, instead of erroring. Default partitions, this is for rows that don't fit in your current partition, that instead of throwing an error, we'll put them in default partition. And finally, foreign keys pointing to partition table. This is the idea I had where you can have an index that spans multiple partitions. The gentleman over here asked that question. Okay, so again, we're not done yet. We probably have another 2 months to go. And a lot of stuff comes in at the end, so this is nowhere complete. But I've been very proud that we've consistently put out releases every year. And every year we have roughly 240 features developed, again, by volunteers, by students, by companies, by people all around the world. And this is one of the reasons Postgres has been so popular, because it is so well written and also advancing very quickly. Basically trying to meet the needs of today's data engineers who need very sophisticated ways of both processing and storing their data. And obviously the Russian teams have been very instrumental in a lot of that innovation. And this is just a small part of it. So I really appreciate your questions. I think that went really well, and I thank you for that. I guess if we have any 1 or 2 questions to close, and then I'll pass it off to Ivan. Does anyone have a question to close, or we're good? Everyone asked their questions. Oh, here's Justin. Couldn't you please tell us a little bit more about logical replication? I've seen on the slide the point that logical replication works between major versions, but actually that means that according to semantic versioning, I see on this slide I see a little ambiguity, if you know what I mean. So replication works
between major versions. It means that it works, for example, on version 9.4 and 9.6, but it won't work on 10.1. Yeah, that's a great question. So, in fact, replication is only going to work from Postgres 10 forward. So you can replicate from Postgres 10 to Postgres 11, for example, and 11 to 12, but you can't really replicate before 10 unless you use, there's something called PG Logical that you can get from a company, and that works. But again, from the community perspective, we're really looking at going forward from 10. Okay. In terms of performing upgrades, if you want to use logical replication for upgrades, you're going to have to make sure the two servers are absolutely the same and every table's replicated, because the problem with logical replication is you have to define every single thing. Everything has to be replicated, and it can be a little hard to make sure you get everything. That's why PG upgrade probably is still easier, because you don't have to set up an entirely new copy of your data and replicate that over before you can do the upgrade. So it's sort of a work in progress. Let me please ask you another question about logical replication. This will be the last one. Thank you. I've got very little experience working with Postgres, but as I can see, logical replication is very easy to use and straightforward. But are there any drawbacks of logical replication comparing with binary replication? Do we still need binary replication and other methods of replication? Yeah, that's a great question. I mean, first off, the nice thing about binary replication is it replicates everything. So you don't have to individually decide what to replicate. Also, right now DDL, so create table, create index, none of that is replicated. So it's really just, you really have to kind of create the DDL yourself and synchronize it yourself. Also, binary replication is much faster to replay than logical replication, and that's always going to be true. So again, logical replication is great if you need that granularity, but certainly if you want to replicate everything, binary replication is still the best. Great. So I'm out of time. Thank you very much. I'll be available outside once we're done. What were the best questions? Best questions. Yeah, so I'm sorry, you asked me that. So it would be the gentleman in the purple there, and then this gentleman in the blue-red plaid, and where's the other? The gentleman in the purple shirt, the purple T-shirt, right on this aisle there. Вот эти вот красиво одетые господа разноцветные, выходите, пожалуйста, вам Брюс сейчас вручит важную вещь, полезную. Брюс? Это подушки для сна в самолете при полете на конференцию.
Так, меня слышно, отлично. Брюс просил передать, что все его слайды есть на его веб-сайте momjan.us. Вот, и можно там их всегда скачать. Но я надеюсь, что организаторы ссылочку положат потом. Вот, но мои слайды тоже можно будет где-нибудь скачать. Значит, я расскажу про JSON, JSON-чики и JSON-B в Postgres с практической точки зрения. Вообще JSON это с точки зрения SQL-ных баз называется неструктурированные данные или даже страшным словом NoSQL. Вот. Но слово NoSQL как-то нам здесь неудобно произносить, потому что будут примеры SQL-ного кода в презентации, поэтому, в общем, будет считать, что это JSON. В Postgres изначально, ну, вернее, когда я начал им заниматься, а это было с 6-го примерно Postgres, там лет 20 назад, уже тогда были массивы. И массивы это что-то было для нормальных SQL-щиков непонятно, потому что они не знали, как им пользоваться. А в Postgres были, это было хорошо. И это были слабо структурированные данные, но по ним сложно было искать. Вот. И так случилось, что в 2000 году я попал в Рамблер, вот, и там он как раз в это время из поисковой системы превращался в портал. А в интернет-портале что есть? Новости. Новости рубрицированы по рубрикам. И вот там была такая множественная, с множественным связь между новостями и рубриками этих новостей, которая классически была реализована с помощью промежуточной таблицы. И вот поэтому, чтобы искать, надо было делать join. Join хорошо работал в Postgres, вот, но производительности не хватало. И тогда идея к нам пришла в голову веселая. Не использовать ли нам массивы вместо join, значит, сделать в новостях, сделать поле вот с массивом ссылок на эти рубрики, к которым новости относятся, и доделать вот как-нибудь индексы, так, чтобы можно было быстро по этому массиву найти все новости из этой рубрики. Или там из пересечения пары рубрик. Вот. И оказалось, что в Postgres уже есть инфраструктура для того, чтобы достраивать индексирование. И Федя Сигаев, есть такой умный человек, вместе с Олегом Бартуновым они сделали. Это называется GIST-индексы. Сделали такую штуку, с помощью которой можно быстренько по этому массиву искать. И вот такую штуку в Рамблере внедрили, а сразу в 30 раз быстрее стал новости показывать. И очень быстро все это сделалось. Вот с этого пошло, что вот Брюс говорит, что русская команда, она там очень много сделала для Postgres. Вот прежде всего она сделала для слабоструктурированных данных. И пошло это тогда, с Рамблера с 2000 года, с интернет-бума, так называемого. Вот, значит, для чего бывают полезны эти самые слабоструктурированные данные? Для того, чтобы эффективнее использовать вашу базу данных. Ответ такой. История вкратце здесь приведена. В 2003 году было сделано следующее достижение в области слабоструктурированных данных. Это создано расширение HStore и соответствующий тип данных. Делали его, глядя на перловый хэш, потому что на перле все тогда программировали. А в перле есть хэш, ключ значения, пары такие. Вот. И такой же синтаксис был, как в перле, со стрелочками. Вот. Набор пар ключ значения. Но хранить можно было бы это и в тексте, как в Oracle это делается. Главное, что поэтому сделали тот же самый индекс, тот же самый GIST, который позволял быстро по этому делу искать. И в 2006 году еще появился GIN индекс обратный, который еще быстрее позволял по этому делу искать. И надо сказать, что HStore стал достаточно популярен. В мире народ начал его пользовать. И вот даже когда JSON появился, мы видим, что JSON достиг популярности HStore по данным Google Trends не сразу. Не сразу. Обратите внимание, когда, это будет потом видно. В 2014 году достиг. Или даже чуть позже. Сейчас будет видно, с каким событием это связано. Ну вот, значит, с HStore. И мы сейчас пользуемся HStore. И вот пришел на смену ему JSON. В чем разница? JSON, прежде всего, многоуровневый. HStore был одноуровневый. Этого уже не хватало. И Олег с Федей делали предложение в сообществе, давайте разработаем многоуровневый HStore. Но он еще и не стандартен. А JSON стандарт, все его любят, и поэтому решили, ну и ваш HStore, будем работать JSON. И в Postgres уже вот в 9.1, когда был 9.1, тогда люди писали уже экстеншены, которые реализовывали тип данных JSON, где можно было хранить этот JSON. Было несколько, по-моему, 3, вот где-то в районе 9.1, 9.2 существовало 3 разных реализации JSON для Postgres, ну 2 точно. Но, тем не менее, только в 9.2 это попало уже в основную ветку в Postgres. В 9.1 подавался proposal, но его не взяли, даже в контрибы. А в 9.2 уже вошло. Здесь есть ссылочки, можно посмотреть
интересующимся историей, с чего это начиналось, ну, тогда никаких операций с JSON не было. Его можно было просто хранить и верифицировать, что он синтаксически корректен. Целиком доставать и на клиенте уже разбирать, как хотите. Вот. А в 2014 году появился JSON-B, который буква B, что в данном случае означает быстрый или бинарный. Вот. Но понимать это надо так, что все-таки быстрый. В большинстве случаев быстрый. Так, ББ, в большинстве случаев быстрый. Вот, он появился, и как раз тогда-то популярность JSON и пошла, на самом деле, расти, потому что тогда с ним уже работать стало быстро. Когда вы храните его текстово, его надо постоянно парсить. Чуть что вы хотите из него извлечь, сразу парсить. А на это уходит время. И чтобы допарсить JSON до какого-то поля, вам надо целиком его прочитать. И это, конечно, ужасно. Но вот когда появился JSON-B, то быстренько пошла как раз вот эта вот кривая синенькая популярности JSON-B пошла в рост. Итак, в 2018 году, то есть в этом, мы ожидаем, что в Postgres появится поддержка стандарта SQL JSON. То есть это нечто новое и, возможно, тоже полезное. Скоро узнаем. Вот, JSON-B интересная штука, но вот чем он отличается от JSON? Он может быть в 1000 раз быстрее, если вам надо что-то доставать, какие-то конкретные поля из этого JSON. Если вы ищете по индексу, по JSON, по какому-то полю JSON, то при хорошем стечении обстоятельств может и в 1000, и 2000 раз быстрее. Почему? А, потому что индекс, Б, потому что не надо парсить каждый раз. Вот, но он отличается. На самом деле JSON-B это не совсем JSON. В обычном JSON никто не запрещает вам писать ключи в произвольном порядке. JSON-B тоже никто не запрещает вам писать их в произвольном порядке, но они пересортируются там все равно внутри и выдадутся вам в том порядке, в котором JSON-B удобнее их хранить. То есть по длине в начале, а потом по алфавиту. Еще вы в обычном JSON вы можете повторить ключ, сделать несколько раз один и тот же ключ. Стандарт JSON не запрещает, а JSON-B этого не любит. Он возьмет последнее. Последний побеждает в бою за тапки. Вот. И у JSON тоже есть несколько достоинств. То есть JSON-B не всегда лучше JSON. Как правило, вот, обычно говорят так, если вы не знаете, для чего вы берете JSON, лучше возьмите JSON-B. Почему? На самом деле у JSON есть преимущество. Иногда вам надо его только писать и очень редко читать. Вот тогда берите JSON. Потому что он даже меньше места занимает. Странно, да? Бинарный формат почему-то больше места занимает, чем небинарный, чем текстовый. А вот тем не менее. Потому что на самом деле все тексты, которые у вас есть в JSON, они также текстами лежат. Наоборот, в JSON-B добавлена дополнительная информация просто, чтобы он быстро по нему мог найти нужное поле. То есть JSON-B содержит избыточную информацию, ускоряющую поиск по нему. Он бинарный вот только в этом смысле. А так текст, просто перепутанный текст, нечитаемый человеком. Вот, значит, может так получиться, что JSON-B у вас даже в 2 раза больше места займет, чем обычный JSON. Если поля коротенькие, значения коротенькие, то тогда вот можете вполне так получить. Но если поля с длинными значениями, тогда разница между ними будет стремиться к нулю. Вот. Ну и в тех случаях, если действительно вам надо в основном писать, то есть вы какие-то логи туда пишете, журналы в JSON, которые, скорее всего, никто никогда читать не будет, то тогда пишите прямо JSON. Это быстрее, потому что вы не тратите время на то, чтобы JSON-B преобразовать. Вот. Ну и некоторые операции, связанные с поиском, они для обычного JSON не поддерживаются, потому что на нем медленно искать. Вот. И в наше время появились такие люди, которые вообще говорят, зачем нам обычные колонки, давайте все в JSON пихать. Так тоже можно. Почему нет? Вот. Гибкая структура. Вы можете там забыть о том, что alter table надо делать. Можете одновременно держать там хоть 1000 разных версий структуры данных в одной таблице. Ну, можно. Но вот надо понимать, что у JSON есть особенности по сравнению с обычными колонками. Во-первых, самая главная особенность, что когда у вас JSON большой, ну, помимо тривиального, что там в JSON у вас гибкая структура и все такое, когда JSON большой, он тоустится. Все знают, что такое тоуст в Postgres? Никто не знает. Жаль. Значит, в Postgres есть такое понятие тоуст.
странное название, но тост — это такие хлебцы, знаете, жареные. Вот. Вот если в Postgres нету практически ограничения на размер записи. Но это не просто так. Это благодаря тому, что Postgres их поджаривает. Вот. Но такое странное название, действительно, оно для русского, просто американцы, они постоянно с этими тостиками, с хлебцами этими жареными имеют дело, поэтому для них нормально. Русский человек сказал бы, что его просто порезали, ну, не знаю, как огурец, на слайсы. Вот. Значит, короче говоря, если поле очень длинное, то в основной записи оно не лежит уже. Ну, потому что в Postgres блочная структура, там, 8К блок. Вот, и основная часть записи, она должна быть меньше этого 8К. И вот она режется на эти кусочки, на эти слайсики, которые называют тостиками почему-то. Вот, и короткое поле, значит, начало поля всегда лежит в основной записи. Если оно длинное, у вас может быть до гигабайта длина поля, оно будет храниться вот порезанное такое, автоматически, вы ничего этого не видите, поэтому пользователи обычно и не знают. Вот. Но если поле длинное, то тогда она за ними полезет. Там оно компрессируется, потом начнет даже. Ну, все это уже потом. Так вот, если у вас куча маленьких полей в JSON лежит, для того, чтобы их достать, может быть, придется лезть в эти слайсики, в толстые. Вот. Это замедляет доступ к ним немножко. Вот. Ну, понятно, что в JSON у вас слишком много свободы. Вы можете легко ошибиться. Типизации там нету всяких, типа дата, например, нет. В JSON люди мучаются от того, что нету типа дата. Timestamp нету. Вы должны это хранить текстом, а значит, проблемы с контролем, с арифметикой дат и так далее. Вот. В общем, слишком много свободы тоже не всегда хорошо. Дальше. А если у вас не толстится ничего, то тогда затраты на извлечение из JSON-B невелики. Там 10%, 20%, чуть-чуть, немного. Вот, поэтому это надо иметь в виду. Еще есть одна тонкость, на которую программисты часто наступают, что в массивах, которые в JSON, нумеруются с нуля все. А так в обычных массивах в базе данных с единички. Вот, это иногда между собой путается. Дальше. Значит, как JSON-B? Ну, я не хочу очень сильно из документации пересказывать, потому что там все это есть. Я просто привожу отдельные справочные вещи, которые потом будут использоваться на других слайдах. JSON-B обычно создается тремя способами, как и JSON. Либо из текстового представления путем каста, либо с помощью вызова какой-то из функций конструкторов, которые просто получают параметрики, и из этих параметриков собирается либо JSON-овский объект, либо JSON-овский массив. Вот. Или из базы вы можете row to JSON, вот так вот сконвертировать любую строку, извлеченную из базы в JSON. Ну или в JSON-B, соответственно. Нет, ну это только в JSON. А вот те есть и в JSON, и в JSON-B. Вот. Как извлекать? Примерно так же, как H-Store. Оператор стрелочка. Оператор стрелочка есть в двух формах. Стрелочка с одним уголочком и стрелочка с двумя уголочками. В чем разница? Стрелочка с одним уголочком возвращает JSON или JSON-B, а с двумя уголочками возвращает уже тот объект, который там лежит, конечный, текстовое представление, грубо говоря. Текстовое представление. Почему два разных оператора? Потому что оператор в Postgres всегда имеет конкретный возвращаемый тип. И поскольку по ключу в JSON может лежать и уже конечный листик, а может лежать там целое JSON-ище, заранее неизвестно. Поэтому два разных оператора, смотря как вы собираетесь использовать то, что там лежит. Вот. И аналогично есть операторы, такие вот решетка, стрелочка с решеткой, короткая стрела. Она используется точно так же, но ее правый операнд — это массив, путь к тому значению, которое он должен достать. Тоже если одна стрелочка, то достается JSON. Если две стрелочки, то достается текст, то, что там лежит. И есть еще интересные функции, такие как JSON-each и JSON-array-elements. Они тоже существуют в двух вариантах. JSON-each перебирает вам, превращает в набор строк ключи JSON-овского объекта. Вот как, например, здесь у вас на каждое поле получается по строчке. Ключ значения, ключ значения. JSON-array-element, соответственно, массив JSON-овский превращает в набор строк. И эти функции по той же причине существуют в двух формах. Просто JSON-each и JSON-each текст. Соответственно, в первом случае он извлекает JSON-чики, во втором случае текстики. То есть тип вот этого value, как здесь написано, это текст, а если
просто JSON each, это будет JSON. Так. Значит, дальше. Как же, собственно, искать? Вот с помощью этих операторов извлечения можно искать по JSON-овским полям. Проще всего, вот просто, если вы знаете конкретно, где у вас в JSON что-то лежит, вы используете первый способ. Просто спрашиваете, где там вот у меня значение ключа такое-то. Отлично. Вот. Ну, примерно так же вы можете написать с массивом, если вам удобнее держать путь в виде массива. И третий способ – это развернуть в нормальный SQL. То есть здесь, видите, из JSON извлекается набор его ключей и значений, и к ним уже применяется обычная SQL-ная вот такая вот конструкция. Есть ли там такой ключ, у которого такое значение и такое название? У последнего варианта какие достоинства и недостатки? Недостатки такие, что явно это медленнее. Больше здесь надо проделать. А достоинства такие, что зато можно сколь угодно сложные критерии там из этого изобретать, комбинации разные всякие. Вот. Еще есть такой способ искать с операцией вхождения. Что это такое операция? Это оператор contains. Один JSON содержит другой JSON. Вот пусть у вас есть, например, такое описание компании 2GIS, что у нее есть якобы два офиса, главный в Новосибирске и запасной в Москве. И вот тогда запрос на поиск таких компаний может выглядеть так, что JSON, описывающий все это, содержит фрагмент офис, город, Москва. Вот этот вот JSON найдется по такому поиску, потому что он содержит фрагмент офис, город, Москва. Вот, поиск по такой операции, он удобен, когда у вас в JSON массив, вы не знаете, сколько там офисов. Вам надо найти, что хоть один из них находится в Москве. Тогда используют вот такую штуку. И что приятно, у нее есть индексная поддержка. То есть по ней можно искать, можно построить индекс GIN, и тогда вот эта вот операция поиска будет выполняться быстро и по индексу. Если это JSON-B. Если это JSON, то никакого индекса здесь не будет и не поможет. Даже операция для JSON это не определена. Не нужна. А вот для JSON-B это будет искаться быстро. Ну, посмотрим, что еще можно сделать. Давайте зададим запрос посложнее. Поищем компании, у которых офисы есть и в Новосибирске, и в Москве. Это делается так. Ну, можно сделать это так. Да? То есть вы либо в Новосибирске, либо в Москве. Обычный SQL-ный OR. Или вот, например, можно развернуть это в SQL, и тогда тоже достаточно понятно, как запишется. Что вытащим офисы и посмотрим, у кого из них город Москва или Новосибирск. Попробуем еще усложнить. Давайте поищем контору, у кого главный офис находится в одном из этих двух городов. Вот если мы попробуем скомбинировать вот так же, как мы здесь взяли ором два условия и добавить еще туда AND, то получится ерунда. Вот сверху вариант – это ерунда, снизу вариант правильный. В чем разница? Потому что сверху мы просто тупо скомбинировали. На самом деле это означает, что у кого есть офис в Новосибирске или в Москве, и у кого есть хоть какой-нибудь, хоть где-нибудь главный офис. То есть это неправильно, тупо логически скомбинированные вещи. Вот внизу написано правильно. Вот OR можем выносить наружу, а AND должен быть внутри. То есть, видите, мы ищем, мы можем орить несколько таких критериев, а эндить не можем. Значит, первый вариант неправильный. Так делать не стоит. Результат будет другим. Вот. Но на чистом SQL зато это гораздо компактнее записывается, правда? Уже понятнее. Давайте попробуем еще усложнить наш запрос. А вот нас интересует только компания с большим главным офисом в Москве или в Новосибирске. На обычном SQL легко записать такой запрос. Площадь больше 500 и все. А вот на вот этом уже не запишешь. Вот на таком вот операторе contains не запишешь. Потому что там уже не точный критерий выборки по площади, а интервальный больше. Никак уже не напишешь. Нужно что-то еще. То есть вот гибкость обычного SQL, она, конечно, гораздо больше. Она ничем не ограничена. А вот это все, это такие достаточно искусственные поисковые конструкции, и их не хватает для жизни. Вот. То есть для такого запроса индексной поддержки мы уже не найдем.
Вот. Ну и даже несмотря на то, что есть еще какие-то другие полезные операции с JSON-ами, тем не менее, вот какой-то простой операции уже чуть более сложный критерий поиска из жизни уже не задашь. Итак, небольшие выводы. Самый простой поиск — это просто по конкретному значению. Его можно обычным B3 ускорить, если сделать индекс по экспрессиону, по выражению. Вот. Значит, лучше, больше возможностей, но, конечно, чуть медленнее работает поиск по вхождению JSON в JSON. Там работает GIN-индекс, очень хорошая вещь, жутко гибкая. Но, во-первых, на сложных запросах, вот на таких запросах, где OR я вам показывал, да, все-таки это будет 2 индекс scan, а не 1, уже хуже работает. Это лежит, и ссылочка на то, где документация. Вот эта штуковина, она есть в виде пакетов во всяких Debian'ах, там в большинстве пакетных систем она есть, уже собранная. Но в Postgres Pro она входит даже в основной комплект. Вот. Давайте попробуем теперь наши запросы записать на JS-query. Вот поиск компании с главным офисом в Новосибирске и Москве выглядит так. Вот давайте посмотрим, что здесь есть. Написано JS, gov, и дальше офисы, точка, решетка. Решетка обозначает любой номер, любое число. То есть какой-то офис с каким-то номером, и дальше идет в скобках условия, которыми применяется. Город такой-то, имя главное. После главной кавычка забыто, не обращайте внимания. Вот, то есть практически то же самое. Единственное, что не сразу в голову здесь входит, это решетка, что она означает. Но довольно быстро к этому привыкаешь. Значит, JS-query работает только JSON-B, естественно, для JSON не работает. Вот, и поскольку весь поисковый запрос здесь мы засунули уже не в 2 разных, а в одну операцию, это значит, индекс здесь будет эффективен. Будет один индексный просмотр. Вот. Добавить туда про 500 квадратных метров тоже можно, поскольку поиск JS-query поддерживает не только точное равенство, но и больше, меньше и много всяких других вещей. То есть эта штука будет летать по индексу. Очень хорошо. Вот, значит, индекс надо создавать типа GIN, и есть 2 разных варианта этого индекса. 2 так называемых JSON Path Value Ops и JSON Value Path Ops. Ну, что это такое, сейчас расскажу вам. Значит, как устроен GIN-индекс? Это же обратный индекс, то есть это что-то из списка вхождений. Ну, как, например, слово из списка его вхождения. Вот что здесь в качестве слова? В 2 разных вариантах разные вещи используются в качестве слова. Значит, в Postgres любой тип индексов строится вокруг какого-то класса операций. Это так называется. Ну вот, например, для JSON можно строить такие индексы таких типов. Первый, самый простой, JSON-B-Ops, к JS-query не имеет отношения, он как раз это тот индекс, который помогает нам искать по вхождению JSON. Вот. Есть JSON-B-Path-Ops, значит, который тоже помогает искать по JSON, но он второй индекс меньше и быстрее, но он помогает искать только если вы задаете конкретное значение. Значит, 2 варианта есть индексов для для JS-query. Вот первый JSON Path Value и второй Value Path. Чем они различаются? Один из них хорошо работает, когда у вас путь полностью задан, а второй хорош, когда путь содержит всякие вот эти вот решеточки и другие заменители. То есть, когда вы ищете не в точно конкретном месте. Вот. Ну, на сегодняшнем уровне подробности этого хватит. Можете создать 2 индекса. Один для одних, другой для других. Не проблема. Значит, что может JS-query? Мы уже видели решеточку. Значит, помимо решеточки есть аналогичный ей процентик, который в объекте любой ключ заменяет. Звездочка заменяет вообще любую последовательность ключей и значений в пути. Доллар в некоторых случаях нам надо обозначить текущий элемент. Вот несколько примеров. Вот приведен простой JSON с ключом А, по которому лежит объект B с массивом. И вот несколько запросов там простеньких, которым он удовлетворяет. То есть по ключам А, Б где-то лежит 2. По произвольному ключу и B где-то лежит 2. И где-то лежит 2. Вот. Ну и видите, последний, вот этот вот вариант, он со скобочкой.
Здесь два условия, между ними or, лежит либо двойка, либо что-то меньшее тройки. Вот это все будет летать по индексу. То есть это специальный язык, поскольку специальный язык, в нем в некоторых случаях надо брать в кавычки, то, что не соответствует простому синтаксису. Вот. Вот эта штука работает очень хорошо. Но это не все, что она может. Есть еще варианты, значит, поиска ситуации, когда не где-нибудь есть, а когда каждый элемент удовлетворяет условию. Например, вы можете искать компанию, у которой один есть офис в Новосибирске, хотя бы один, а можете искать компанию, в которой есть офис только в Новосибирске. Для этого вы должны использовать те же самые решетки и проценты, но с двоеточием. То есть вот если напишите offices.решетка.city Новосибирск, вы найдете компанию, в которой есть хотя бы один офис в Новосибирске. А если вы вместо решетки поставите решетку двоеточие, то это будет означать, что любой офис этой компании должен быть в Новосибирске. И еще есть вот такая штучка для того, чтобы искать по количеству элементов в массиве или ключей в объекте, собака-решетка. Вот, например, компания, которая имеет больше двух офисов, можете найти с помощью этого. Возможностей много. JSON-B, значит, и в JSQL вы можете искать очень много чего. Значит, вы можете искать по массивам, то есть внутри JSQL есть еще поиск по массивам. Можно массив искать по точному равенству, по вхождению искомого массива в интересный вам и наоборот. Есть еще в JSQL проверка типов элементов. Вы можете проверить, что что-либо является массивом, объектом, скаляром, булианом или еще чем-нибудь. Более того, в JSQL есть собственный оптимизатор внутри. В отличие от оптимизатора Postgres, он поддерживает хинты. То есть, вот, в принципе, заранее неизвестно, насколько селективно. Это как Брюс, помните, говорил про оптимизатор, что если у вас двухмерный запрос по двум критериям, то тогда оптимизатор не всегда соображает, когда индекс выгодно использовать, когда нет. На самом деле здесь точно так же. Вот эта вот площадь больше 500 должно по индексу идти или нет. Для этого надо знать статистику. Вот в JSQL там кое-какой простенький внутренний оптимизатор есть, который пытается сообразить, надо вот это вот условие включить в поиск по индексу, или это надо в последующий речек только включить. Но если вдруг он не сообразит, то есть возможность с помощью хинта noIndex показать ему, что это не надо за этим в индекс лезть. Зря только время потеряешь. Вот. Еще возможности. Значит, в JSQL можно использовать, чтобы какие-то делать ограничения. Вот, например, такой constraint можно написать. Чек, что JS, gov, и дальше, что площадь является числом. У каждого офиса должна быть площадь, которая является числом. И в каждом офисе должен быть указан город. То есть вы можете с помощью JSQL написать некоторые условия, которые будут ограничивать произвол вашего JSON. Довольно полезная вещь. Еще JSON часто используется для агрегации данных, в том случае, если вам надо извлечь SQL не просто таблицу, а что-то более сложное. Например, несколько таблиц упихать в одну, или организовать рекурсивную какую-то структуру. Например, таблицу, в которой есть подтаблица. Или когда вам просто хочется несколько запросов исполнить, но одним махом и сразу получить весь результат. Вот, например, значит, если вам надо получить не просто список заказов, а список заказов, в каждом из них есть строчки, вот вам надо получить order items каждому сразу. Вот вы можете эти order items просто сагрегировать агрегатной функцией. И в виде JSON они будут вложены в заказы. Примерно так. Вот. Если вас интересует, если у вас есть array AGG, массивная агрегация, или JSON array AGG, то вам на самом деле порядок часто бывает важен. Об этом люди иногда забывают и пересортировывают это на клиенте. Но можно отсортировать и на сервере, но тогда вам придется сделать вот подзапрос еще один внутри с order by. Вот. Можно писать своичное дерево, описывается с помощью вот такой таблицы, в которой есть, соответственно, связь с родительским узлом, порядковый номер на своем уровне, название. И вот представьте, что от вас требуется сделать многоуровневый JSON, где-то внутри уже будет в виде дерева. Вот, оказывается, это можно сделать с помощью Postgres, сделать так, чтобы он рекурсивно обошел все вот это дерево,
и вам вот выдал какую-то многоуровневую рекурсивную структуру, уже похожую на дерево. Значит, чтобы это сделать, нужно что? Кто-нибудь слышал про Common Table Expressions? Супер. Значит, тут в Postgres можно делать рекурсивные запросы с помощью Common Table Expressions. Здесь приведено такой пример такой штуки, которая просто обходит дерево и его там в каком-то порядке показывает потом. Значит, здесь важно ключевое слово рекурсивное, рекурсив, что этот Common Table Expression у вас рекурсивный. Значит, что это такое? Он состоит из двух частей. Вот видите, вот эта конструкция with перед селектом, она формирует для этого селекта как бы табличку T, с которой он потом работает. Вот эта табличка T формируется рекурсивным образом. Смотрите, вначале есть первая часть, исходная. В данном случае оно берет элементы верхнего уровня. И вторая часть рекурсивная. Она, видите, она зацепляется за ту же самую таблицу T, которая здесь формируется. И она вызывается до тех пор, пока она что-нибудь возвращает. Она достраивает следующий уровень дерева. Вот таким образом в Postgres можно рекурсивно обходить какие-то структуры, похожие на деревья. Ну и вообще, на самом деле, с помощью этого можно что угодно запрограммировать. Потому что благодаря вот этой конструкции, рекурсивной CTE, язык SQL становится уже рекурсивным Тьюринг-полным языком. Вот. Ну, здесь главное не переборщить, конечно, не переборщить с Тьюрингом. Вот. Но вот напрашивается какая-то такая конструкция для того, чтобы обойти дерево и собрать JSON вот этот многоуровневый. Ну, на самом деле, не все так легко. Вот. Но очевидно, что поскольку JSON должен быть в результате какой-то один, содержащий данные из разных записей, значит, нужно использовать агрегатные функции. Вот. Хорошо бы написать агрегатную функцию. Но беда в том, что в рекурсивном вот этом вот SQL запросе, CTE запросе, нельзя использовать агрегатные функции вот в этой вот второй рекурсивной части. Вот, есть такое внутреннее ограничение пока что. Вот мы с Брюсом пока поспорили, почему это так сделано, но мы скоро узнаем. Вот, может быть, это и можно обойти. Поэтому напрямую так вот не соберешь. Не напишешь такой один CTE, который сразу соберет тебе этот JS. Надо чуть-чуть похитрить. Значит, можно собрать дерево обычным CTE. Собрать дерево, значит, для каждого узла посчитать путь к нему от вершины. Например, в виде массива. И потом написать специальную агрегатную функцию, которая обойдет, просто по списку пройдет по этому, и сложит все в виде JSON. Ну, честно говоря, на PLV8 можно и так написать агрегатную функцию, которая пройдет почему угодно и сложит это в каком угодно виде. Вот. А так, если дерево уже собрано, то можно уже дальше обычным языком программирования тоже сагрегировать его в виде JSON-объекта. Вот агрегатная функция, это выглядеть будет примерно так. Значит, потом досуги желающие посмотрят, что она делает. На самом деле она просто-напросто в JSON, накапливаем ей JSON, по пути, который в нее поступил, записывает текущий элемент. Она делает довольно простую вещь. Вот, и потом можно выполнить тот самый рекурсивный запрос и взять и вызвать вот эту агрегатную функцию, то, что получилось. И вы получите результат. Красивое дерево. Обратите внимание, для красивой печати JSON есть специальная функция такая, JSON pretty или JSON-B pretty, которая выдает вам в человекочитаемом виде его. Вот. Но тут как раз имейте в виду, вот если будете пытаться это воспроизвести, в нем как раз и проявляется, что номера должны с нуля идти, если вы хотите их по путям вписывать в JSON. Вот. А в то время как в Postgres обычно мы привыкли, что с единиц все нумеруется. Поэтому, возможно, вам придется вот эти узлы дерева переименовывать. Здесь есть пример запроса, с помощью которого они переименовываются. Вот. Но не все это. Грянул 2016 год недавно. В 2016 году был опубликован новый стандарт SQL. Ну, точнее, опубликован. Эти стандарты, знаете, как публикуются? Говорят, что оно есть, заплати 400 евро и читай. Вот, мы заплатили 400 евро и прочитали его вовремя. Вот. Ну, точнее, не вовремя, а уже поздно, конечно, потому что он был уже написан и зафиксирован. А стандарт SQL, ну, пишут всякие фирмы, которые являются членами комитета по стандартизации, то есть Oracle, Microsoft и прочее. Вот. И они, конечно, сделали там все по-своему. То есть у них не идет даже речь о том, что JSON — это отдельный тип данных. Это просто они определили там некоторые конструкции языка, расширяющие язык SQL. Вот. И, конечно, JSON у них чисто текстовый.
Это печально, это неудобно, но, в общем, можно и с этим жить. Вот. Значит, там есть тоже нечто похожее на наши JS-query, но более функциональные. Потому что JS-query наши только для поиска. Там есть вот некоторый его аналог JSON Path, который используется также для фильтрации, используется для извлечения. Одно и то же. Вот. Там есть два таких вот режима, мягкий и жесткий. Но в первом приближении жесткий — это когда если чего-то нет, то это ошибка. А если режим мягкий, то тогда, если чего-то нет, оно заменяется, например, на null. Или на пустой массив, там, в некоторых случаях. Вот. И еще чем это шире, чем наши JS-query, тем, что там можно вот как спринт делать, то есть вписывать туда какие-то параметры SQL, оставлять в JSON Path выражение placeholder и в него потом запихивать параметры из SQL запроса. Вот. Например, на SQL JSON тот самый наш офис в Новосибирске будет искаться вот так. Вот JSON exist, дальше на всякий случай strict напишем. И видите, очень похоже. Вот это вот означает, что искать будут, а это путь. Офисы, звездочка, то есть под каким-то номером в городе Новосибирске. Очень похоже, мы почти угадали. Вот. И вот, например, как можно туда передавать параметры. Можно добавить туда еще вопрос про 500 квадратных метров, передать их в качестве параметра x. Почему-то $x. То есть люди тоже на перле программируют в Oracle, мы знаем. Вот. И вот 500 передается туда. То есть так выглядит спринт с точки зрения авторов вот этого дела. Вот. Значит, ну, я же говорил, что используется JSON Path не только для поиска, но и для извлечения. Вот, например, таким образом мы можем извлечь площадь главного офиса. Смотрите, что здесь написано. JS — это поле, в котором оно все лежит. Какой-нибудь офис, который проходит под условие главный название, извлечь из него площадь. И там еще такие, смотрите, красоты есть. Во-первых, мы указываем, какого типа будет возвращаемое значение. В JSON-то нет особо типов, поэтому надо указать. И еще вот такие вот можно писать заклинания, что делать, если там ничего нет, или что делать, если ошибка, и так далее. Вот это в стандарте очень много всяких таких вещей. Обработка ошибок там весьма-весьма заковыристая. Вот. Еще есть конструкция JSON Table, которая позволяет развернуть в таблицу. В том числе здесь есть, видите, возможность под таблицей тоже разворачивать во что-то. То есть, вот, например, у нас есть компания, у них много офисов. Вот здесь мы можем написать конструкцию Nested Path, и тогда тот массив, который лежит по пути Offices, он развернется в отдельную как бы табличку, которую мы потом можем сджойнить с основной. Вот такой вот интересный стандарт. Вот. Ну ладно, пора кончать уже. Тут есть несколько ссылок для самостоятельного чтения. Вот. Читайте, изучайте. JSON и так может много, а с выходом нового стандарта вообще караул будет. Спасибо за внимание. Похоже это на число или нет? В нем нету каста внутри. Допустим. Так, и еще один вопрос. CTE-шка, глубина рекурсии ограничена? Нет, пока нет. Но скоро будет патч, который позволяет ограничивать. То есть теоретически я могу можете зациклить можете зациклить. Бесконечно и сожрать всю память. Можете. Ну, там не всю, а ту, которую Postgres можно брать. Значит, вот эта вот штука, она, в принципе, рекурсивная часть CTE-шки, она выполняется до тех пор, пока она хотя бы одну строчку она возвращает. Вот, то есть, ну, что-то, значит, куда-нибудь свалится, ну, как бывает. Можно вернуться к слайду, где мы проверяли, что площадь задана числом? Это где constraint был, check constraint, да? Кажется, да. Вот. Вот здесь площадь. Да, и город указан для каждого офиса, но вот оператор, решеточка, она без двоеточия. Это все-таки для любого или для... Ну и там, и там. Для любого или для каждого здесь проверяется? Вы правы, да. Это хотя бы до одного. Надо двоеточие поставить. Спасибо за исправление. Спасибо. У меня вопрос есть. А если у нас будет запрос к обычным колонкам и колонкам JSON-B, как он сработает, оптимизатор? Есть ли там какие-то статистики для JSON-B?
Ну, в общем случае непредсказуемый оптимизатор сработает на самом деле. У меня, значит, два вопроса. Во-первых, в JS-query не предполагается placeholderов вообще? В JS-query нету. То есть в GAF надо передавать строку уже сформированную. Но вы тогда будете просто формировать вот эту конструкцию JS-query, эскейпить там то, что надо. Ну понятно, да. И второй вопрос по датам. Какие есть практики-то? Вот если надо искать по там СПО даты, ну, в JSON лежат какие-то даты в каком-то виде. Там возможно создание индексов там и так далее. Создание индексов возможно, потому что дата — это простая линейная вещь. Вот. Вы можете создавать индекс по выражению, там, доставать эту дату. То есть дата от площади офиса тоже особо здесь ничем не отличается. Ну, число и число. Вот. Спасибо. Спасибо. Хотел попросить прокомментировать функции, которые позволяют JSON приводить к таблице, так как они там во from, да, используются, а не в списке, ну, селекта. Сейчас посмотрим. Ну, например, JSON B each. Да. Где-то это было. Вот так, например, да? Угу. И вот, например, вот ситуация, да, есть таблица, в которой одна колонка представляет из себя JSON. Там хранится какой-то JSON-объект, и я, например, хочу этот JSON-объект привести вот так же key value, но получить таблицу, ну, с дополнительными колонками. И я вот столкнулся с проблемой, да, что, во-первых, во from... Вот формируется JSON table, и фактически вы над ней уже можете настроить любую SQL-ную обвязку. Хоть группировать, хоть сортировать, хоть что угодно. Спасибо. На здоровье. Итак, значит, все вопросы кончились, да? У меня есть еще два сувенира, которые я тоже хотел бы дать тем людям, которые меня исправляли и дополняли. Во-первых, человеку, который сказал, что надо двоеточие ставить в чек-констрейнте. Вот. И во-вторых, человеку, который сказал про латеральные джойны, которые между двумя вещами можно делать. Так. Спасибо. Пусть вам в самолетах крепче спится. Спасибо за внимание. Ура, ура, давайте еще разок. Друзья, на этом у нас все с докладами. Здесь не просто так стояла эта табличка. В ней очень много информации о том, что происходит в городе Новосибирске. Мы сделали этот ивент совместно с ГДГ. У ГДГ есть прекрасный телеграм-чатик, где они общаются. Да, Денис? Да-да-да. Вступайте, подписывайтесь, получайте обновления, нотификации. А я немножко попиарю Техно2Dis. Мы выкладываем на Техно2Dis все выступления, которые проходят на DevDay и вообще на этой площадке. А еще у нас есть дайджест, и кому-то из вас приходило сегодняшний ивент через дайджест. Поднимите, пожалуйста, руку, если кто-то получил дайджест. Круто, вас мало. Можно подписаться на Техно2Dis, там мы тоже рассказываем про то, что у нас творится. Вот. А сейчас у нас время неформальных разговоров, кулуаров.